ensem mama hodwa so ensem ena ebre aso say yedibi ebesmo ewo Great Commission TV so say Paramount News hade shimama ade asan achie bia ensem bia yeboboa no ena yede eba besmo bomodin a se obebo era Facebook no akwakohwe kasie yi ebi ewo ehonomo no eye Great Commission TV GH wo hwe ni na no na wo like na wo comment na wo share ewo ehonomo YouTube so anwumre yedemu wo honomo betimi akọ na wo akwakohwe kasie no ebi ewo honomo eno so fa comment ne likes no fa fasie fa ma ye wie so betimi subscribe to your channel no na eno so etimi abon papa fa sida fa ma enagad medicated toothpaste osipebi na fetwu sinsara so ena go same travel and tour wasifo akwanti ohun samu nyina bedan no na wontimi emu papa Hola Savior Herbal Center fa wo yade ne kɔ honomo na wo mo entimi ensa wo yade Sarah so ena kama yesebra na yemfa wo emfa entitie mu na wo so beye sofo pomapa ewo omaigiana emu adehima ma wo mo ene adwumeku anwumre wo mbɔ machidom a mede kase yi eba besomo ewo eye Great Commission TV eso na ensam no yenhwe dia eto dwano ebi Don kuma ewo mrahye bedwamo ede atudwa se nkofo mienu a yabo wo mudin se wo monko Supreme Court aye toto wo ma no no wo mo hu nu se enye ne kwanso entinyade a wo mbetena se atoto wo mo ano Yadobe jina mrahye bedwanu mu ho no ma na dom kuma kro yi a ekasa ede afa eye enkofo bi eba bepa wo mo ewo ye bambokyo ahodo no emu se mpanifo hwe na wo mo entu wo mo nan emfa ensiso yedo beko ensemfo fro emu na ora atofo sini sembia na eda court efa ambulance ho no ene mpanifo ekire mu asam no sese no wo mo a discharge eni je ensem emu nso yebebo ewremu na ensembia ba betodwa NCC wo mo pani echemu se eba high life a enwom no yeba beboa pa na yetimi ahyemu kena amamabunu so eni etimi agye ho na kɔ eye Libya ne ne mpɔtemu a India sese de na esuto bre no emu no enya sam keto atwa fa nkɔfo bi so a ama sese de nkɔfo beye 93 de wo mo ato na no mo a ebi mo nso ayirara yegu so yehwehwɛ wo mo adehima ma ensam ebi eka we ho ena nwumrei me na nekwia acheba atamede so mo se Paramount News ewo Great Commission TV eso mamemo ajo na memo akwaba na yenyina weso entwa ye ho ye ba nsam no ye bedomo asuko ede ama ye ba sesia Ebusiama yensan so na yemo akwaba emra kasie yi eso afejebre na tie kasie no enchemu ankasa Dom kuma ewo mrahye bedwamo ede atudwa se ena no enkofo mienu a Ghana mampeni na nadoda nkwa akofo ado wobo wo mudin na eno Justice Sophia Rosetta eka ho ebi ene Professor Richard Frimpong eno so wo mo sankofo mienu ye bo wo mudin senka wo mo enhwe na wo mo konkodi wo mo dwuma ewo Supreme Court na dwumadi a wo mo kwakodi na kyese ye kwakoboa pa ema senie akoso ewo Supreme Court na sankofo ye bo wo mudin ene ye de kopie mu mrahye bedwam se yenhwe na yentoto wo mo ano se de beboa na ye behunu se dwuma no wo mo betimi aye anase wo mo entimi enye enei na kyese mrahye bedwam emu empanifo committee no wo mo eko asetena na eno ena dom kuma kopie mu wo hono ma wo mo ekire mu se eba no sankofo we ya ye toto wo mo ano a enye yie esanse emra mu kura no se ye de kracha ba na se nkofo ye begina so toto wo mo ano a age se enya nafo makomakudu nan ansa na dwumadie no wo mo atoso ewo hono mo sankofo die yi die ye de ba ye no wo mo hu ni se enya nafo adu nan e wo se yetena so na empono ye vetin bia ena wo mo nye krado se wo mo ebe ye vetin bia ewo bia so se wonko ye Supreme Court ana se Appeal Court enti no na kyese ene de asetena no wo mo amana nkoso ewo hono mo na ye tu ahye kura no wo mo se dabi nya de a wo mo ebe ye enti yenko Supreme Court ana se mrahye bedwam na yenko nkwohwe video no epi I'd like to suggest that we suspend sitting
and then we'll revert back to you when we are ready. Suspend sitting, and then we engage. We are not suspending the system. Let us adjourn and let's go and have a meeting. We will suspend the system. We will agree. We will not agree to any suspension. Look, we are not. Let's take a vote on it. Let's vote on adjournment as opposed to suspension. Honorable leader of our visitors who are here, I think we have not if we suspend, no, we have not invited anybody. It's not up to you unilaterally to say we are suspending. It's not up to you. We will engage. Ama na ne amrahye eno dom kuma wo mu chemu se wo mu nya wo mu ho entiase meye ntoto obi ano yenko ensanfo from ne da so a ejina amrahye bedwam na chese dom kuma NDC a wo mu wo ho no mo wo mu nsemu a ena yeda so ejina na eno enna enura wo mu de betu dwa akire mu se eba na de hye no mo ebia ye ba befa wo mo ewo ye bambo okuyo ahodo no emu a eno no wo mu kire mu a wo mu nya ne ntiese nkofo 11,000 ena ye ba befa wo mo no sansam no wo mo jintum entipanifo ntu wo mo nan emfa ensi sasam ye eso na abra wo mo de nsam ba betu dwa no ena wo mo kire mu se ebi mu kire mu a na ne nya ndisifo kra na kan ye ena ye kra no ye nyante ye nei wo mo asan ye nsamtwefo enhie mu ena wo mo de atudwa se enkofo bi ye ba befa wo mo se fire service o apolisifu o ene hwan mu o wo mo no wo mo enya wo mo ho ntiase ye se ye befa nkofo a yemfa ento ehonom na obi ehunu yemma hu dehuro ema dehuro no entimi ye nyina na ne empesi ahodo no so mantem ahodo no obi anya ho akwanya se wo betimi na wono so yakwa file forms na yafa no na ba ne se ye de be hihye kukuam na yaye ewo honom de na ne wo mo ensoso so enti Shraj ene emu empanifo na dom kuma wo mrahye bedwam wo mo ede ensam yi akodan wo. It's about the intended recruitment into the agencies under the Ministry of the Interior by the said ministry in a manner that is opaque, in a manner that is very secretive, and in a manner that frowns upon the constitution of the country and the Shraj Act. Shraj is the Commission for Human Rights and Administrative Justice. And as a responsible minority group, we found it necessary to petition the Commission for Human Rights and Administrative Justice after we had held a series of press conferences to decry the conduct of the Ministry of the Interior with respect to the intended recruitment. After the press conferences, we have realized that the ministry is still bent on proceeding with their secret recruitment. So, faced with these scenarios, the Minority Caucus decided to petition the Commission for Human Rights and Administrative Justice, which has the mandate to ensure in law and under the Constitution that the recruitment into the public services is done in a structured manner, in a balanced manner, taking into account regional balance, and most importantly, to allow for access, equal access to all in terms of recruitment into the security services. In fact, the Constitution actually talks about the public services, and you know, the police service, all the agencies under the Ministry of the Interior form part of the public services. But specific mention is made of the police, the prisons, and the fire service. So the point is that Shraj has the mandate to ensure that there is equal access to all when it comes to recruitment into the security services. And the point is, how can you guarantee equal access to all if the recruitments are not advertised with the eligibility criteria clearly spelled out? That is why we have found it necessary to proceed to Shraj, invoke the jurisdiction of Shraj to ensure that justice is done to the youth
of this country who are about to be shortchanged. You see, so Shraj has the mandate, under the Constitution and under their act. That is why we have decided to invoke the jurisdiction of Shraj. So the petition you see making the rounds on social media is real. The minority is not against recruitment of the youth of this country into the security services. All we are saying is that the processes leading to the recruitment must be transparent, fair, and just, in order that the youth of this country can have equal access to the security services. There is no room for manipulation here, whereby only party tax and goons associated with the MPP are the ones who can be recruited into our security services. If we allow that to happen, we would all be in grave danger, and that is what we are fighting against, not the recruitment of the youth into the security services per se. Ebusia na ene dom kuma wo mrahye bedwam eno mayenko ensamfo fro emu na ambulance ho ensansama eno ekoso ewo manga na mu a enam so emaye bo ora eye Richard Jakpa ene ora to force din se womo no womo ensa ewomo ebi a eno nam so kra womo kiremu se womo aboga na ka ekoko pie mu ewo asamdibia enam so ema ora to force kra de koye se enkebe ya mpanifo enhwe esan se asamo no wono de ekame se wonim ho hwe woni case bia ewo se woba ebeyi na no na eno no na chese justice afia se wasa ribotwe wotena na kwadwa mu ene wode to ora to force nanim se Wamamadi asa asam no wo beba abeyi na no ene ye koda sore ya na chese wo mu kokopie mu appeal court eno ena empanifo e kire mu se sansam ya efa eye onimonyafo atoforcing eni owura Richard Jakpa ho no ya discharge wo mo na chese wo mu ni case bia ho no mu a e wo se yetena se na yesi ho enkonwa na wo mo eka eno nam so amadom kuma wo mrahye bedwamu de na ne de nyasam ketwa wo mo edifita abobobobo wo mo nsa wo mu kire mu se wo mo edi nkunim de bia court se wo mu twa ekwan ko bani nanso ene nyame ayi wo mo afiri mu de na ne pani ko hwe mrahye bedwam na enye asam ketwa yenko na yenko hwe video no ebi ewo honom. For him to proceed with a submission of his case had no legal basis, and therefore they not only discharged him but acquitted him. That is what we are celebrating, and he's invited to celebrate us. Now, Mr. Speaker, I hear the Attorney General, even instead of swallowing his humble pride, is saying that he wants to litigate on this matter. Mr. Speaker, we assure him that he will be further disgraced because this matter, if you want to try people, try them on matters which are legally meritorious. Letters of credit are mere guarantees. I can go into the matter. This is parliamentary chamber. So, Mr. Speaker, the minority here is celebrating the independent, courageous decision of the Court of Appeal in acquitting the minority leader. That should be celebrated. That in the realm of separation of powers, at least one of the arms of government have stood up to a calling today that they are independent and courageous and will not be used as forum for the persecution of his political opponents.
abusiana ne amrahye bedwam eno no ora to force ni case ya discharge and ahunu se wo moto ho ayeyi nwom wo mo de awurade ase papa paisan se samwe die ebeda court no na ekame se brahye bedwam asetena kra no na ayese ayebisi basase yekwa yesi yekwa kota yepani achi ne nsem da court 20 ne yekota na achi ene de akeka ho anene ya discharge enti a wo mo ani agea wamo eto ayeyi nwom ma yenko ensamfofro emu enche yebeto aba ewo omangana emu enye na chese ensamo no bebre ena ebobo eba na dom kuma yi a ede atudwamra hyebedwamu ana wamo ekire mu se eba no enkofo 15200 bia yabo wamo din se ye ba befa wamo sa nursefo ene midwife fo ewo mangana mu eno no ye fra se aduade ye de numu ya August bosome no ne da etoso enum na ye de akwakosi August bosome ne da etoso aduonu miensa eno no eye fiada no NDC fo akire mu se sa nsam no ya amanyosem esansen kwofo 2020 bacha wo mo ewie nursing training wo mo da so tifie ye mfra wo mo a prakopa ye ba beto aba akan abosome 9 ne akire ye ba beto aba fei na mo ba befa enkofo enu na wo mo ka che Ghana for se mo bia na adamo we ye bayi se ye ba beto abenti ye ba befa mu ye de mu kwura mu pe enu ano no mo to aba ma wo mo wi amfie nan ho no mo ene ye besa fa enkofo foforo ebiem enti Ghana for ema wo mo eni enna ho na wo panipa wo gina panifo anemu ede ensem etu dwa ye ora minta akando na ono nesem wodi tu dwa sei dede afa anese for no munya adwuma enye ho omu ba aban mu in 2016 no oma pe ho asem anka kopem 2020 abrana yekoto aba ye fa onu wie ye no 2020 ni mu no oma ense adwuma ase ye to aba ni wie ansana omo ema ono she adwuma ase efi 2020 ye to aba ni mo omu wie no oma pe ho asem bi mamua ndi wono mu a omo ya nurse fo a omo akosuku omo hwe akomude hu nsem no omo ato omo ajeje mu efi 2020 abapem samre mfie 9 biem 2024 omo atwanya akopem mra ye besa to aba biem na omo se omefa a nurse fo ye pese ka che Ghana fo nyina se sa niema we ni nkrekese ne nkotonkoto agro aban ne Ghana fo die no e ya amanyosem a me fi se ankasa de ye mfa anya amanyosem nti emmasa de we na ada obi ama ne nkoto aba emfa masa aban we biem ti ya nhwe yie na sadi we dada ye me to aba ma aban we ya de kire ne se efisa mre ya je mfie nan ya kire biem ansa na be ye kire akwan ebiem ye minority for the GDA kire ye se sadi we e wo sanka ye mfie afi ba ku bia asem sane na ye wura John Dramani Mahama ban no oye no anya ade a wo se de be dada ye abra ye to aba nti efi se sade we eye amanyosem na wonom de be ye empo so mo ye sa recruitment we ya eye abanyo be ene na ranking member edema eye health committee mrahye bedwam odumanyafo kwabena minta akando na hunu se wokasa no wokiremu a ewe enkonkosi baabia ye dada mo ye ba beto abenti ene ye ni abre ye ba be fa nkofo 15000 ene akire aye nyina nso ye bufa so se ye kwei no wei won be wie pani ye gya ye si wonom a wo mo de privote ankasa enti ye nhwe ye ho yie pa na ye ma ye ni ena honom se aboa wo ewo abato ayeko akoto no emu na yadaswa ejina abatuo ene emu ensem emu na abatuo komisa ede atudwa se efri echinechi yawade ya ye ba be free eye mo papa exercise no ase ewo omangia na emu wo mo echiremu na anu yada ye bie ye ewo memu se ye nkonkwo chuochuro ye din ye mu bie ye nya mfihia dunwotwe ede eko ene ya ye ni kratia eno kire se ye betimi ato abameche ID card no nke ye bebo modin a na ya kwa akwochuocho ye
yedin nanso no na kyese wo mo kire mu anoma bi entwa ye wo hono mu a wo mo de tu dwa se wo mbehwe na wo mo etimi abiebiem na kyese ekina ya wade yi a wo mo efrase ede akwakosi eye agase bosome no ne da etoso miensa na kyese no ebeye memenda anase efiada bomodin a na kwotwewudi eno ene ensem a ora Samuel tete wade atudwa abra wone ensemtwefo edi enhyiamu. Currently there are 18,681,366 provisional registered voters, and we emphasize that these figures are provisional. As part of measures to ensure an all-inclusive voters register ahead of the 2024 general elections, the Electoral Commission is organizing a mop-up voter registration exercise to give opportunity to eligible persons who could not register and those who have turned 18 years since the limited voter registration exercise. This mop-up registration exercise will be conducted online. So if you are already a registered voter, our system will flag you out. The mop-up voter registration exercise will take place from Thursday, 1st August to Saturday, 3rd August, 2024. The exercise will take place at all the 268 district offices of the Commission, 26 public universities, and 41 prison centers across the country. Actually had a series of meetings with MTN, and we have been given the assurance that the internet connectivity will be stable. So that's the main reason why we are not going offline. We will have a stable network, but in case we do have challenges with the network, the offline is the available option. Political parties are allowed to send their agents to the registration centers to observe the exercise. The Commission expects the parties to educate their agents well to enable them conduct themselves professionally at all the registration centers. We've also informed the security agencies, and they will be there to make sure that they safeguard not only properties but the persons or maybe officials at the registration centers. So apart from the education that we do, we also have the presence of the police. And na deputy chairperson in charge of operations ora Samuel tete and ahunu se workers and wachemu a echinechi ya wade ya ye bie ato honom bomodin asa obeko akotwo wudin eye nefu amiensa na wo mayesi wonom August 1st edikosi 3rd no beye memenda enti na bomodin anako na akotwo wudin na won so 2024 bomodin anato aba fama obi a opesa woto ne so aba enti yisi ono so ne dia ode aba eno na mamenkai wo se Paramount News no na wani gusu a wo hwe no Great Commission TV so na wo hwe no bomodin abora Facebook na ko hwe bi ewo hodom no Great Commission TV GH wo hwe ni na no na wo like na wo comment wo yen so no wa share na obi fofron so enya bi ahwe follow page no so fa bayen na enkoyie ewo hodom YouTube so anwumre ye damu hodom a wo betimi akọ na wakọ akohwe bi no so Great Commission TV GH bomodin so obe like obe comment na wa share wo yen so a na wa subscribe to your channel no Radio SM Online anwumre ye damu hodom a wo betimi na wakọ akotie bi ma yenko ensem foforo emu
Asoya womo ehwe apadie ho ensem so de atudwa ekire mu se eba no emma dodo na womo akọ oman ahodo so na womo ekokodidwa aman bi etise Togo, Cote d'Ivoire ene Benin womo kire mu se saman ahodo na ma bi e wo Ghana ya fatu womo ho so se wombe kwakodidwa wo honom se de be ya ebetimi aboa na womo asetena akọ enimu ne senti na chesasoye etimi abomodian aso mayi asena tablet mako aduonu yede aboade hye mu ebi meche enkramante mu edwadifo yi bi se wo momodin a na saade wo mo emfa enidwuma na entimi emwa wo mo na deputy minister for trade Nana Amadoku a onimonyamfo wo no na ejina mpanifo anemu a wo yesa amamre adema adehye mu bia wo mo didwa wo oman Ghana emu na nesem wode to dwase the nipa kakrebi obonika bibi se pilots ni nyina ne se first phase bi a ye hwe ahwese ne ebesi akono na ye hu se ne ye beto aso de afa ya ye arrangement se ye bebo ama edwadifo no enya sa gadget obonika ne gadget to be specific tablet a ebebo ama omwadwuma no etimi akoso yi ni nyina ne se we are in a digitalized era na yenim se baabi a ye kono ye pese du baabi a edwadifo baabi omko form nyoma sel Togo se Benin se Lagos se Hefa se Abidjan se Hefa nye debia no mbetu kwan akoho physically atna kemu anate atna airplane makoho akofa nyoma na ebia okita ne tablet no na se obehu kwan a obefa so ene ne supplier no etimi edi nkomo ama na etimi a shape a placing an order na neoma no etimi take care of the abreno ha ebiomo nso ye sha ayana most of them no at shop and I say biomo kwan ho na obi ba no better so say there were a lot of social media platforms and nipa dija was to be free so emani nti you believe say apart from physical sales na omo ye no sa tablet ya ye dia mom ebetimi aboa ama omo atimi aye online sales e dia ka ho ni nyina ne say e-commerce na ye pese ye ensure say Ghana ha no makodenim no ye boa mana konenim first grade niba oton ade wi ane bonasene hono ba mabaye no ode akọ school bebre training bebre edwadifo wa chirechire se de hwehwe ye womemu okotade a yene a yekodeka cross border trading first obeti we se me no ma yira ye wi ame no ma customs asizi ode afasa training ni nyina mu AFCT ode afa ni nyina mu odi afa te se odi afa bibre mu wa chese de bi si hwe nwoma mu se de yensi fie sika nkoto bank sika ba time krabia wa chire ni nyina no de ye ko no de ye ba to se wa so dwadifo mu meti aka se obesi so no dwadifo no ye di edwa ba meka ne se obaye wa peja ye mu ebi nsida odi akojin no moma ebusia se odi afa bebi bebre owo che iska nyese busia mpo ye hwe wadwuma na oye no na de obeka ne te sa ne do fa ngomanum na qualifier odi afem omoboa ye ona ba ma do kwa bebre amaye odi afa banks amaye absa odi afa ho Bank of Africa odi afa ho ena ne de waso akofa ECOWAS abreye na ECOWAS ye de edi twem ye ka se ye danase edwadifo se ye danase ene na enono asoya wobo ehwe padie ho ensam eso womatimi aboa na emayi ebia womudidwa ewo amahodo so no yatimi aso womo asen tablet ebetimi aboa womo ene wuti ufie kura na pese order neoma na ochese wodi afaso ewo hono na etimi aboa ama edwadie etimi akoso mayenko ensam foforo emu na affirmative bill eno no eye bill la yedi kokopie mu mrahye bedwamu na ni achakakra se ye ba behwe na sa emra yi anase bill no yetimi pass na beye mra ewo man Ghana mu a etimi ahwe abo ema ye ho eban na dibira hodo a emema womo etimi enya no ema nso etimi enya no sa pepepe na chese ye ba behwe na ema yi nso ye ho ahia o man Ghana papapa esan se okodru ba bi adwuma bi kura mu
mu na wo be hunu se yesi aha yemfa emma wa ha na nneoma bi wo hono ma emma ewo se wo munya no na so na ye ka wo mo hye etietie wo mo fa hodie eso enti nam so na mpanifo ede eye affirmative action bill no ekokoto mrahye bedwam ene ye na ye be kwa setena wo ho ne yesi ye nya mpase na yaba saa na no na ene yi wo mo dia ba betu dwa sese yi de na chese mpanifo kire mo ya jatum eno no eba be ye emra eno eye affirmative action gender equity bill 2024 eno no sese empanifo eden so ano eso ano a eno no eba be ye emra ewo oman Ghana emu na opanipa na chese wono wodi mutintin man pa wo hwe se bill yi ebetimi aba be ye emra eye mamme Jakua Newman wono na eyo oswafo a wo hwe emema enkoda ani asitena mu yedie mu ensam so ewo oman Ghana emu wo mo ekire mu se ye hwa oman Ghana sa emra no ebetimi abo yen papapa abo emma no so wo mo ho ban ene emra hye bedwam ye fa mema 50 emma so betimi aye 50 wo hono adwuma ekuo bia nso yehwe na yefa emema yebetimi afa emma na yenkonkoka emma no enhye enti no na chese affirmative action bill ne de sese mpanifo akwasetena mrahye bedwam ene ya akoye ne emra enche ebedi dwuma ewo oman Ghana emu ebusia na mayenko ensanfofro emuna gasa honomo na yeko akogina biaya eno no edidenchira na chese ya hinkro enkran ha ya na eno na ba beto dwa se oposi ni ewo se wo boban ewo man Ghana mu no na chese ye keka wakwakotutuo ma enam so driver ni mate die etuo na kasa amanensa kura no sese no wakwakopie mu ewo ayaresa bia ne se de okwa aten de oba aten de ogina honomo no wono ene atentro do no entino na chese meti ya etuo kan wonu ankasa ne driver na wone ensemtwefo etwetwe nkwama wo kire ne ntia etuo no ekasa ye ene breko a ekasa ye yenkwonkwotie ni sembia wode eto nsentwefo enim you free oblogo the flavor bi jama etche meters die no return once and we be yima second engineer yo first engineer second engineer ibe yima no a ye kofie ni akoda ni a mi fifie 2 weeks ni makofie once meba me ira wo 3 months ni the bucket one no eyale the manager no engineer no first one is man skabina me sending on their third do it mi kofie ni na me place me do fia kwala no matra first belia amo ma check ni matwam me bedu da kira police station ni mu ho no awon so no mu gina nti me bi na ubaka bi si ho excavator bi nso si ni nkyempe eti asewu gane kwa ntimi nyane eti mi gina ma wa check uba na wie ana ofura ba check me oba check me u check me am yese mi move no uhwe ka mu hu nipa atimu no ana oba nchen o ye me yese mi move na ase mi nyina o ala mi gina no mi gina na o se mi se o ko hwe me papers na mi si yo ana o de touch ko hwe ka na papers uhwe ni nyina wie na asa be gina me nchen ze me ka na light no ano de na mi so me ko fa ka no sa na tie ana de nso asa mi timi nya ho hwe me ya hu bibi na dumu a maka kwantimfi di sadia e ko maintenance e don de be ya fa ho di wono me sa ye se mi mugu biem ana o sa jina se mi nyina na me sesen nko ti ye na mi so ye ni si before na ya duma ti ye no ka me ka sa no ko so ti a ye se ni an bibi ni no edi me ka sa no ana bi le mi mugu ka no ta me ko sem dem no awie me ko nti do o check me na me ne ka sa no gitetuo nti me ma change first year second year me ka change year no ha fe me ti se tu akasa etuo na for history mo pie na dan eti da 3 seconds ana makwala ne se masa gina ne tuo na kame ana mi gina atwe ampa mi peja afa na mi hu de meye mi peja kwala ne nsa na se nyame etuo na ka kwala no na basa ha se no abopie enya careful na wo ho no a entetuo ni bad driver no mi su straight ama mawu ada steer no so esi akwala no omo rush ne de ne ko Unibar Hospital na juro kan bi no omo de ne ko enti anokoi onu a confirm say wa anye ni ye ti wasre by
Sesia no Osako hospital bia o ma back here. Ni din ankasa ni ye minyanyi ni din ni ye ba se one mpanifo no na call hospital nti ono omo beba. Ebusia na ene driver ni a na chese ni meti ye bo ni tuo na wote se wo kasa no na wo kirem adekodie potinti a enam so ema etuo ekasa ya wo no kra wo kirem se nsem a wo mo eka ye wo hodom no na eni se etuo ekasa ewo ehonom a wo kirem abamu ayisese yi de wo gya yarehwe ewo eye Winiba Hospital a ensem ye ni de kire pa de beba beto dwa bia nso ye bebo mode na ye de ababesomo ewo Paramount News eso ewo Great Commission TV so bawadia na tenase na twen kuchu na yen konkwaje abafo nkrato emra ensem no de aka kire no edoso ankasa yeba ye de ni nyina ebesomo yeba sesia. Are you looking for a place to stay? Are you a foreigner coming to Ghana or a non-Ghanaian resident and need a place for a short stay? Then look no further. Jessica's Villa got you covered. At Jessica's Villa, we have well-furnished rooms with fitted kitchen and an open-air ventilation. We have a swimming pool and a rooftop for leisure. We also have a serene environment to suit your needs. We are located at East Legon at Jirigano, right opposite former President J.J. Rawlings' residence. Call us on +233 205 144 001 +233 591 940 622. You can also WhatsApp us on +447 944 022 187. Send us an email on nanasapon70@outlook.com. At Jessica's Villa, we serve you nothing but the best. Nhwehwemu ama yehunu se enam yensu asai na yenuane enyo organic ntino se yedi nuane wei na yenum nso wei kɔ enipedue mu a yare bebre na de bre yen ne se nti Hola Savior Herbal Clinic ena mabode nhwehwemu akɔfa edo bi abadwama nso a yefa ne Hola Herbal Mixture edure wuru ntin ene mmogim yare pen ena intiminsa se wonu Hola Herbal Mixture na ɛkɔ ni pedue mu a ɛruru wontin ene mmogim na yiyare bia nso efi ni pedue mu na mani pedue no ahoɔden foforo wɔdɔfo entina se mayare nka wonto ho ansa watamusika pudru se wodi kwasa won ho yare wabra Hola Herbal Mixture ɛwɔ ho edrui anwonwade ɛyɛ woni pedue mu ntino adraverfo carpenterfo ene adwadifo ene ganafo nyina agiatu sempo yakatro se wo yare no ɛyɛ sunsum yare a fagidie na num Hola Herbal Mixture na wobenya wa yaresa Kwajiu dio Herbal Shop ene pharmacy biemu etufo mfre 0240 409991. Hallelujah Nyankopɔn tumi wɔ so Nyankopɔn wo sra ɛwɔ so na sɛ wo pɛsɛ wo kɔpɛ emu nimdie sɛ na bɛyɛ obetuma yɛ adwuma wɔ wiye bre yi mu a mekamfo Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship kama ene de amount Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship esi Apostle Joseph A. Jackson Sreso Pe. Ministerial training courses ahodo pi na yeye wudi dwuma bi ewo Nyankopɔn fie na sa opentete a apostolic ministry training ewo homa yeye prophetic ministry training, pastoral or teaching ministry training, women ministry training, youth ministry training and so ho, Christian missions and church planting training, evangelistic ministry training and so ho, eldership or lay ministry training and so ewo hwa kama for eye ediama wo kama ewo Unique Icon International School a ebe Royal Ravico Hotel ewo Nungwa ewa Kraheya Freyen 0500 200 033 and 0246 819 345
sɛ wobɛgye nteteɛ ɛwɔ kama ɛnneɛma wei bi na wo nsa bɛtumi aka ministerial license any credentials apostolic consecration for apostles prophetic consecration ɛne ne ɛkeka ho nyinaa wo nsa bɛtumi aka bi Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship kama where servant leaders are trained. Shema yensan so na yemo akwaba emra kasie yi eso yeda se papa sa wojebre na wone yen etena ye ma yentoa ensamo no eso yeko ensam foforo mu edia na fankatufo edema NDC amanyoko no eye mampeni dada John Dramani Mahama wone na bedi ekire eye mami Jane opoku ageman womo ede aprobo akwakopie mu ewo emfimfini mantemu akwakohia eye Central Regional House of Chiefs ede womo enumu nsem akwakotudwa enne enioma bi aye ba beboa amoman Ghana etimi akọ nanim enti ma yenko emfimfini mantem na ensem bia mampeni dada John Dramani Mahama wone na bedi ekire Professor na Jane opoku agema womo ede tudwa wo honom no yenko na yenko nkotie bi the cocoa industry mampeni dada John Dramani Mahama wone wonu ankasa ni chocho muncho eye mami Jane opoku ageman ena wo akwakopie mu ewo emfimfini mantem akwakohia nanano matina konwa meche Regional House of Chiefs ewo honomo wo ene wo akwakotwetwe enkomo ede atudwa oman Ghana wo pepa ye wo ede ma oman no ene enioma bia wo eba beye ede aboa oman no na empo no watimi abomodin na wayi wo mankasa wo de hye fantini mapa se wo mra emeye ne running mate ewo eye abato ye ba betu yi emu eno ene wokoko pie mu emfifini mantem a wone empanifo ekokotwetwe enkobo na empo no wode to wo manim adekodia poten anase ne nantesie ntia wode eba be pie mu wo honom a empanifo nso wo mo eje de fel kwan so ede tu nanimu se wayade mampeni dada de wayade ankasa esanse eba no se wo mankasa de hye ma me Jane kura wa boni din kura no ede enonyam hye ede abre wo mo papa enti ne wo mankasa momodin a na womo campaign messages no womo mani nkonanim womo modahuro ni ye na eba womo so ede mpaibo eta womo achi papa se abra womo free wono mu ba bia womo kọ akoye campaign bia no nyame enhwe womo so emma sebe woye ne bia ensi ena empo no womo kiremu a inafu amiensa ena womo ayesi wono ma womo ede bo pro ewo emfimfini mantem mampeni dada John Dramani Mahama enanu ya dia womo free tamale no na chese Cape Coast ene ne mpotem mu meche mfimfini mantem ena wo mo de wo mo ani akira wo mo ekọ akobo apro ewo eho no mo ede wo mo anum nsam ede atudwa ede ama nananu matena konwa ewo eye mfimfini mantem ma yenko ensem foforo emo yeko enije kasie no emo ensem bia ba betodwa eno Deputy Executive Director Edema National Commission for Culture Ora Richardson
kome eno na wode atudwa se braso se yetimi ehwe pa na eba ye high life na yetimi ehye muke na enwom bi wo hono ma yeto wo man Ghana mu ye nanano mo betutu bi a ye fra ne se high life no wo se yetimi hye muke na se de ebe ya emabunu ye wo mo ebe yi so wo mo ni ebeje ho esanse ka me se high life ni de se ya to nsuom enka ne no na negina so pa enokra no etimi ema amahodo so wo mo ti Ghana yenka enam enwom to so nanso se no ka me se fufuro bi aba behihye afro pop ne ho keka ho no aba behihye mu ama se no high life ne nko ade yente ne ni biem ai kese enekra no obi beto high life a na kese ne nsam kro beka no ka me se enye high life no ebi anase ebo ebira wo ho no mo eno enam so enti ena owura Richardson ye kome wode atudwa se empanifo ewo se wo mo sori na wo mo etimi ebua pa na high life no wo mo etimi ehye mu kena na etimi ebua esanse no so hebua eton Ghana anase ya mamre edi kire amahodo so emo wo mo so ehunu ene pa oman Ghana yewo Adeshimama na eniema yenyina ora Richardson kome anase enije kase emu na ensembia ye boboa no edebesimo ene enwumere se Paramount News Great Commission TV esono yemfa ensi ewo ahanu muse yedase papa sa woje brother wo hwe bi se fie na wo hwe ye YouTube na wo hwe ye Facebook anase radio SM online na wutie ya anwumere yeda munyina ase aseda enkonfama na medicated toothpaste was so purpose de atwi se aboa abawo se ne ho ban eno ahwani duro ewo mu dia na ene eye enagard medicated toothpaste eno na nwumre mekanfo ede amount kwadwa manso shop bi abehunu bia no bomodin a na bowura honom kwahwehwe bi unso abie provision store anase wankasa wo ye modwa wo pa bi atu na waton a eno so ya krado se betimi aboa na yama obi ama wonso watu akoton na wanya eho emfaso sanse nkofo tankasa enti woton a emfaso de na kyese bebre kwa enti tubi na ton na wonso tobi fatufie na fatwu se na entimi emmo ebusua ne ho eban Hola Savior Herbal Center osi yade ben na etete wa ama sese wusu na ye ba kopede bia na wo hyeden mu saa ama me ne wanse na efri yade enti bomodi tutu America kwa Hola Savior Herbal Center na kwaje wa yarehwe wo koyi a emfidi ahodo ho no ma yede befo nipadua ne mu na yehunu yade ne ba bi potiehye se ehye ntini mu nompe mu honamani ni nyina no Hola bete ne te ede amount enti hwe wo mu akira kwan wa shaman na wo ne wo mu nkodi nsa wo so na yemwa Herbal shop so wo bowura hodom na se pharmacy bia no bisa Hola Herbal Mixture nanunumbi na entimi emmo nipadua no ho eban go same travel and tour for akwanti ohun samu nyina beda ye hemfa na opesa wo kọ man no emu dio he na opesa wo kọ bomodin a na bra go same travel and tour ye wonu ngwa kantamanto na yentimi emmo akwanti ohun sam entimi enyina ne na so kama fo nso se bra na yemfa wo enfantitiye mu na beye sofo pomapa anase ensempakani ewo oman Ghana emu adeshimama wo mu ne adwumakuo bi na aka bomu anwumrei wo mu bo machidom so masen ma me de Paramount News de ebrel ewo Great Commission TV eso na asidan confirm obi bia wo boa ye team ni nyina no yeda mwase midi de na nekua achireba atame ananwumrei making kan kase de emao yema mumo ne hwa adehye yakramo